me and break me and never, never, never gonna get away. No! Coming with the yeah, coming with the yeah, coming with the J, coming with the yeah, coming with the yeah, coming with the J, coming with the yeah, coming with the yard for the Sivaji. You can hear me and dance. Never, never, never gonna get away. Yelling, you can break me and take me and break me and never, never, never gonna get away. No, you can hear me and thought you can get away, but you never, 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 never gonna get away. Yelling, you can break me and take me and break me and never, never, never gonna get away. The boss. The boss. The boss. When Sai and me met last year, sometime during June, we had this discussion about the technology Prasads have introduced, converting 2D films into 3D, for which they have done a lot of work on for Hollywood movies. He expressed his intention to do a full-length feature film, and he suggested that why don't we try Sivaji, being very big commercial success of Rajnikant and Shankar, and it is a magnum opus, and because of the grandeur involved in the film, since he suggested it, we said okay, we will go ahead with it. We started the process rolling last year sometime around July, and here now we are at the concluding stage of finishing the work, and we should be ready for a release anytime in September. The Prasad Group started 2D to 3D conversion services 2.5 years back and has spent almost 8 months in R&D to develop internal tools, people and infrastructure, keeping in mind global standards. At the stereo imaging division of Prasad, there are around 400 employees working 24/7 across all departments such as rotoscopy, conversion and artifact removal. We do the segregation. We do the segregation sequence-wise, and then from sequence, we do segregation of shots. Once this is completed, we go for the estimation process. We pick up some sample shots such as close-ups, mid, wide, interior and exterior, and do a time sampling to make the estimation. Once this is done, we move on to planning to achieve the desired budget and the segmentation. Rotoscopy is the process wherein we cut the particular information in the given frame. This is actually achieved on the requirement made by the budget plan. Budget plan is nothing but deciding what has to come in the foreground and what has to come in the mid and the background. Based on this, we do our segmentation plan, and accordingly we do the specification for the roto requirement. For example, if you look at this shot, the foreground characters are dancing along with the background characters, and there are trees and mountains in the far background. For this particular shot, these two characters will be coming in the foreground and the rest of the dancers will come in mid-level
and the trees and mountains will be there in the background. Based on this, we render out the particular information for the mid-level, background, and foreground. After getting the output, we will import it into a software where we do the conversion process. Once the conversion process is completed, based on the segmentation and the budget, parts of the foreground object could be sticking to the background. When you look into this particular shot, with the building and the floor in the background, a part of the information of the foreground is sticking onto the background. The process of removing and cleaning up such unwanted elements is called artifact removal. This is our first level quality checking room where day-to-day, shot-by-shot quality checking happens. The artists and quality professionals together check the quality of each and every frame in every shot. Once this process is completed, it goes for the final quality check on the big screen. We have sophisticated 3D projectors here to play real-time footage on the big screen. Our experts see the complete footage frame by frame and finally do a quality approval of the shots. Once they approve, completed reels go for color grading. Color grading tools are also incorporated in this theatre, and we can project left eye and right eye together so that wearing the 3D glasses, we can grade the colors in 3D. The advantage of this is whatever you see here will be seen in theatres by the audience as well. This complete end-to-end process happens at Prasad. And it was a wonderful idea. Sivaji is a great film, great crew, star cast, and it did really well. So, it was a good beginning. All we had to do is to do the right conversion and do it well. It requires a lot more people, and I think Guhan and Sarwan Uncle and the rest were extremely patient, without any compromises. I think at the end of it, what we have delivered or what we are hoping to show to the market and the audience will be something that they would all enjoy. Of what I have seen of it, the footage has been very, very impressive, and we are very happy with the outcome of the product. ஆண்டவன் வந்து எப்போ என் சூழல் கூடவே இருக்கேன் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா ஃபேன்ஸுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து என்ன பண்ணுறது, என்ன அவருக்கு திருப்பி கொடுக்குறதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இதை பாருங்கள், எனக்கு தெரியாமலே வந்து ஏவிஎம் அண்ட் பிரசாத் முதலே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு வந்து சரவண சார் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 15 days பிஃபோர் தான் என்னை கூப்பிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வாங்க ஒரு சர்ப்ரைஸாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம், நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லி காமிச்சாங்க.
நான் பார்த்த உடனே இப்போ நீங்களாம் கிளாப் பண்ணி படித்த மாதிரி என் படம் தெரியாமலே நானே கிளாப் படித்தேன். இது எப்படி இத்தனை நாளாக வந்துட்டு நீங்கள் சீக்கிரட்டாக வச்சு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. 400 people அதை அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கிறது அவங்க சொன்னாங்க. இதில் என்னன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி கோச்சடியான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து 3Dயாக நம்ம வந்து பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு ஹீராஸ் அண்ட் கமெடியாக வந்து நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஏவிஎம் அண்ட் பிரசாத் அது முந்திக்கிட்டாங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் டெஃபினெட்லி இது வந்து ஃபேன்ஸுக்கு உங்களுக்கே பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு ஃபேன்ஸ் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ. நான் இதை கூட ஃபுல்லாக எனக்கு காமிக்கல, எனக்கு 3 ரீல்ஸ் தான் போட்டு காமிச்சாங்க. நான் எதிர்க்கவே இல்லை, இல்லை இருக்கு மறுபடியும் போடுங்க சார் சொன்னாங்க. அவங்க போடலை, அது இதில் வந்து கரெக்ட் ஆகலைன்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த சிவாஜி தான் எனக்கு போட்டு காமிச்சாங்க, அந்த சிவாஜி சாங்கு. ஸோ அதை பார்த்து நான் பிரமிச்சு போயிட்டேன். அது 3 வாட்டி நான் வந்து போட்டு நான் பார்த்தேன் நான். ஸோ இதே வந்து பார்க்கும்போது இன்னும் அந்த கண்ணாடி, அந்த சஹானா சாங்கு அண்ட் அழிதடிக்கார மச்சா மச்சா, அந்த கிளைமேக்ஸு அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் நீங்கள் படம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, நீங்கள் விஜுவலைஸ் பண்ண முடியும். சூப்பராக இருக்கும். I'm really fortunate. I mean, I think India is the எனக்கு 3D பண்ணுறது. And it's God blessing. Thank you. And I have to thank AVM sir and Prasad people. Thank you very much. And Shankar, இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமாக எடுத்துருந்த இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். டெஃபினெட்லி பிரம்மாண்டம் ஃபர்ஸ்ட் ரோபோ அது வந்து நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் படையப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி மெயின்லி ஆக்சுவலி ஓடிட்டு பிக்சர்ஸ் அண்ட் பிரம்மாண்டமான படங்கள் தான் 3D பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அண்ட் இனிமே செய்கிற படங்கள் வந்து இது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல். டெஃபினட்டாக அவங்க இஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் டெஃபினெட்லி இதுதான் ஃபியூச்சர். ஸோ அதுக்கேற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட நாம் வந்து செய்ய வேண்டியிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் வெரி நியர் டு ஹாலிவுட். அவர் சொல்ற மாதிரி இது ஆண்டவன் கையில் இருக்கு, நம்ம கையில் இருக்கு. சாரோட ஒப்பீனியன் என்ன? அதேதான். என் லைஃப்பில் வந்து எதுவுமே ரொம்ப ஜாஸ்தி பிளான் பண்ணது கிடையாது. எல்லாமே அவனுடைய பிளான்.